Bonjour. Le premier chapitre, on va commencer le premier chapitre. Donc le premier chapitre, pour les règles, comment prononcer l'anglais et comment comprendre le listening. Le listening en anglais et comment parler comme native speaker. Ok? Première leçon, quand T est entre deux voyelles. Les deux voyelles en anglais, les cinq voyelles et dans le mot oiseau, sans S bien sûr. Donc oiseau sans S, toutes les lettres sont des voyelles. Les cinq voyelles en anglais, O, I, E, A, U. Y n'est pas voyelle en anglais. Donc, quand T est entre deux voyelles, on prononce, au lieu de T, on prononce D. Exemple 1. That is wrong. That is wrong. Ça prononce that is wrong. That is wrong. Exemple 2. What should we do this Saturday? Saturday devient Saturday. Saturday. That is the best cheesecake I have ever had. Actually, that is transforme en that is. That is. That is. How about on remarque T entre U et A, deux voyelles en anglais, donc ça prononce how about that, how about that, how about that the subway entrance, how about that the subway entrance. Un autre exemple, when you get old devient get old. But I think it is or it's devient but I think it is worth it. That sounds pretty good. Donc les deux T entre voyelle E et Y. Mais Y, il y a le voyelle sound. Le son d'un voyelle. Donc that sounds pretty good. Pretty good. Okay? How are you? Pretty good. Il y a un autre T qui se prononce pas. Prononce pas quand T est après la lettre N. After N. Exemple. Somebody sent it to us. Ça devient send it. Send it. Somebody sent it to us. I watched the documentary devient documentary. Documentary. Internet devient internet. Entertainment devient entertainment. Parce que T est après N. La règle de what sound devient wa. Exemple. Surtout au début de la phrase. Pour les questions surtout, un exemple, what are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? WhatsApp devient WhatsApp. Ground vegetables are much healthier than what you buy in the supermarket devient than what you buy in the supermarkets. Troisième règle, you devient ya. مثال يعني surtout au milieu de la phrase. See you later, ok, ça devient see ya. See you later. See you later. Parce que T est entre deux voyelles. See you later. See you later. You devient ya. Catch you later. Catch ya.
Catch you later. Alright, I'll meet you there at 1 o'clock. Il devient T entre deux voyelles et you devient ya. Non, I'll meet ya. I'll meet you there at 1 o'clock. I'll meet you there at 1 o'clock. I see you tomorrow after class. I see you tomorrow. Un autre exemple. What are you doing tomorrow? What are you doing? Oh, c'est on change. T entre deux voyelles devient D. Wadia. Les deux sont justes. How are you? How are you? What do you want to see? Wadia. T. On prononce pas T. Wa. Do ya devient dia. What do you want to see? What do you want to see? Okay. Un autre exemple. Do you have any suggestions? Do you have? Which one do you recommend? Which one do you recommend? Which one do you recommend? Would you have any necklace? Would you have any necklace? How do you exercise? How do you exercise? Une autre règle, verbe plus ing devient verbe plus in. Un exemple. What are you doing? Doing tomorrow devient doing. Not doing. Doing tomorrow. We are just chilling devient we are just chilling. I think they're playing Lord of the Rings. Playing devient plain, tout simplement. I don't know if it is T entre deux voyelles, if it is going to be any good. Going devient going. Pour les pronoms aussi, parce que la règle c'est verbe plus ing, c'est encore valable pour les pronoms. Exemple, nothing really devient nothing really. Une autre règle, or devient er. Donc, si on a or, qu'est-ce qu'on fait? On change or en er et on ajoutait er juste après le premier mot. Donc, exemple, let's watch a movie or something devient let's watch a movie or something. Let's watch a movie or something. I am not judge or jury. 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 Une autre règle, of devient a or of. Exemple, I think they're playing Lord of the Rings devient Lord of the Rings. Lord of the Rings. Un autre exemple, let's meet in front of Tower Records at 12. Il devient T, ça prononce pas parce que il est silencé, parce que il est juste après N, donc devient Frona. Et OF devient A, et on fait la liaison. Frona. And Frona. You know, I had a ton OF devient A ton of hobbies when I was kid. OF devient aussi of la plupart du temps quand ça suivi par vowel sound, not consonant sound. Comme ici, this time of year. This time of year. My job's really hectic this time of year. Too.
De devient de. De. Exemple. How about at the subway entrance devient at the subway entrance. De. At the subway entrance. Should, on ne prononce pas L, devient should. Should. Exemple. Where should we meet? Where should we meet? Should devient should. What should we do this Saturday? What should we do this Saturday? About et already, ça commence par A, on ne prononce pas A. About devient about et already devient ready. Exemple, how about, T devient de voyelle, how about the subway entrance? How about the subway entrance? They're saying it was already there devient they're saying it was already there. Was already there. All right devient all right. Exemple. All right. I'll meet you there at the 1 o'clock. Devient all right, devient all right. All right. All right. I'll meet you there at 1 o'clock. C'est la fin du chapitre 1. Donc, au revoir. C'est bientôt, à très bientôt pour le chapitre 2.